Naitwa Ann Lawrence, karibu katika Utukufu Show. Na mgeni wetu wako hapa ambaye ameimba wimbo ambao umecheza kwa sasa kwamba narudisha miaka yote iliyoliwa na nzige. Hakika Mungu anasema anarudisha. Nimpatie nafasi akusalimie kwa sababu sisi tushasalimiana hapa behind the scenes na kuna vitu tu ameniambia nikafurahia. Bwana asifiwe. Amen. 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 Karibu kwetu. Asante. Na upate nafasi ya kusalimia mgeni. Ninawasalimu nyote watazamaji wa Utukufu. Nina wasalimu tena. Bwana asifiwe. Unajua kwa kwetu haikamilikangi mpaka useme urudie salamu. So inahitajingi mara mbili. Inahitajiki mara mbili, at least mara mbili. Si basi usalimiane na tunasemanga mlembe swa, mlembe mia. No, sasa unaona ni nyingi. So at least lazima ikuwe mbili ya mama. Unasalimia watu na category ama unawasalimia? Hizo zingine ni hype. Ingine ni hype. Una hype salamu. We have different ways ya kuhype salamu. So anyway, ni mwasalimu. Bwana asifiwe. Such an honor to be here. Nafurahi sana kukutana na nyinyi kwenye anga ama hewa ya Mwangaza. Karibu sana. Asante. Tumekuwa tukicheza mziki wako na tunaheshimika sana siku ya leo kuwa nawe hapa. Asante. Na ni vizuri tu, unajua watu wakiwa pale ama mtazamaji wetu wakiwa nyumbani ama penye tu anatazama ama follower wako na fan wako kuna angetaka tu kujua Gloria ni nani badala ya that perception ya Gloria sijui ni nani Gloria amefanya mambo mo na ni vizuri tu wakati mwingine tunawaleta hapa so that tunaweza kupata testimonies zenu kutoka from the horse's mouth. From the horse's mouth. So umekaribishwa hapa. Asante. Ili tuweze kujua Gloria Muliro ni nani. Asante Ann. Gloria Muliro ni mtumishi wa Mungu ambaye ameokoka, kakombolewa, na ninampenda Yesu sana, na mimi ninamtumikia Mungu kupitia haswa huduma ya uimbaji. Nimesema haswa kwa sababu kuna mambo mengine, lakini haswa mimi ni mhuduma katika kupitia kwa nyimbo za Injili. Okay. Situambie tu pia wewe ni mkulima. Aya, mimi ni mkulima. Mimi ni mkulima wa vitu tofauti tofauti. Lakini sasa haswa ukulima haswa lazima kuku ikwe hapo. Kuku iko. Kuku hakwe hapo. Lakini generally mimi ni mhuduma ambaye pia ninajihusisha na vitu zingine on the side. Okay. Yeah. Great. Now, Gloria. Ulianza wakati tulikujua na kurekodi na nyimbo ama ulianza tu unajua wengi wetu wenye tunaimba tulianzanga tu shago Sunday school. Where did you start? Hapo tu. Hapo pa Sunday school. Hapo tu pa unajipata tu kuna hiki tu unapenda. Unapenda tu kuimba, unapenda kusikiza nyimbo za wengine. Na haujui haswa ni nini. Yani inakuwa ni kama hobby tu. Hata wewe mwenyewe huelewi ni nini uko nayo, because mimi nimezaliwa kwa familia ya uimbaji. Wazazi wangu na ndugu zangu wote waimbaji. Okay, kwa hivyo uimbaji ilikuwa kwa familia, ingawa hakukuwa na mtu amerecord nyimbo. Kwa hivyo mimi kujipata kwa ile familia ilikuwa uimbaji ilikuwa tu katikati yetu. Unaona? Ni kitu tu ya kawaida. Kitu ya kawaida. So usikose kujua ni maybe itakuja kuwa mwito baadaye. Sasa wakati niliokoka ndio nikaanza kukuwa na tamanio sana la kumtumikia Mungu. Lakini sasa nikashindwa ninafit wapi? Sababu nikiangalia kanisani mimi siwezi kuwa asha. Sababu I was very shy. Nilikuwa very shy. Nikajua siwezi kuwa asha, of course kupreach siwezi. Sasa nikashindwa na ni wapi ninafit. Hata huko kwa kuimba, nikiangalia wale wanaimba, najiambia cheza chini. Nyenyekea tu. Unaelewa? So sikujua haswa ni nini niko na mpaka wakati nilianza kuomba. Nika make it a prayer request. Nikaambia Mungu, ninatamani nikutumikia lakini sijui ni wapi na fit. Where do I fit? Ni wapi ambapo unataka nikutumikie, mahali penye wewe unaona nina fit. Ndipo sasa Mungu akanipa platform in a home fellowship. Nilianza kuimba kwa home fellowship. Very few people, less than 10 people. Hapo ndo nilianza sasa ku exercise my gift, my singing as a gift.
Haikukuwa rahisi kwa sababu najua wakati huu ilikuwa tofauti na ile kuimba ya Sunday school, ile kuimba ya shuleni. Ilikuwa tofauti because this is ministry and you can't do it on your own. I mean, you have to have the grace of God and the help of God. So ikawa nili struggle and also because nilikuwa sijiamini. Nilikuwa nashindwa, can I really do this? Can I really usher people in the presence of God? So all those voices zikanifanya nika struggle sana. Lakini with prayer and just trusting God, here I am. Awesome. Na experience yako ya malezi wakati ambapo sasa bado hata hujafika kurekodi. Unajua kuna kule kukua vocally. Naelewa kwamba you're one of the people ambao pia vocally Bwana amewaneemesha. Na sijui safari yako ya malezi, sijui ulianza hapo ama uliingia katika praise and worship. How did you grow vocally? Mimi, to be honest, I think I've grown by the grace of God. I've just grown doing it. And actually, I think this is very important to mention to everyone who is watching me na maybe anahisi kama kona gift ya kuimba na anashindwa sasa ataenda wapi kwa masomo ya sauti ama nini. Well, ukipata shule ya vocals ambapo unaweza kufunzwa, well and good. If not, probably you are in a church yenye iko na worship team. And they minister and you have an opportunity to just be going and training with them. Najua makanisa mengi yako na protocol na directives, uwezi tu ingia na unaenda worship team, but unaweza kuwa unaenda practice just to develop your singing skills. So mimi, I learned a lot doing it. And let me tell you, I had ile kanisa ambao nilianzia kuimba kwa home fellowship. Ile home fellowship ilikuwa ya kanisa fulani yenye nilikuwa naenda. So in that church, wakati niliingia worship team, it was a full band. Na mimi nilikuwa sijaimba na band, sijaimba na guitars na nini. I was so green. So hapo ndo nilianzia. But kulikuwa na watu wawili hapo, guitarists ambao walinisaidia sana. And why I'm saying this ni ku encourage someone ambaye probably uko mahali unaanza, si ndio? Be open to learning, because what I realized in that team ni kwamba kuna watu ambao hawakuwa wanapenda correction. Wakicorrectiwa wanaona kama wameonewa, wanakwazika, unajua hiyo kukwazwa. So mimi nilikuwa na ile moyo ku learn. And I made mistakes, by the way. Mimi nimeshaimba off key, nimeshaimba off beat, make mistakes, but hizo mistakes ndo zilinisaidia kulearn along the way, and then I was teachable. So I can say nimelearn on the job doing it. Nimelearn doing it, and I've grown doing it. I've received some lessons here, there, but I can't say I am who I am because of lessons nimefunza kwa vocal school. I'm who I am because I kept doing it. I just learned doing it, and I allowed myself to grow. Yeah. Now, huyo Gloria mwenye alikuwa sasa anaanza, anafundishwa, anarekebishwa. Hakuwa anajua atajakuwa Gloria mkubwa ambaye kando na kuwa vocally yako sawa, Mungu amempa jina. Now, the making of Gloria Muliro. Ndio sasa tuweze kupata huyu Gloria mwenye kila mtu anataka, ukipita mahali, ndio Gloria. Anataka kuassociate na yeye. Wow. Imekuwaje? Safari imekuwa ngumu Ann. Safari imekuwa ngumu sana. Imekuwa safari ya changamoto nyingi. Lakini mimi husema mwanzo wa kila kitu ni muhimu sana. Foundation, hata building kama hii, foundation yake ina umuhimu sana kwa kushikilia hii nyumba. Kwa hivyo mimi kuanza kwangu na safari yangu sikuwahi jua kwamba kuna siku nitakuwa napita kila mahali watu wananitambua ama watu wananirecognize. Lakini when I started singing in church, nikaingia worship team, there's a pastor who challenged me. Akaniambia, because I formed a group in church ambao tulikuwa tuna just present a song every Sunday. Then that pastor akanichallenge, akaniuliza, have you and your team ever considered kuandika nyimbo? And I said, no, but Ali ignite something in my heart and in my mind. So I started praying. Okay? Nilianza na kwamba, by the way, me I've just prayed about everything.
Even the times when nilikuwa naimba off key, off beat. Imagine I could go to my closet and just tell God, help me not to sing off key. I'm struggling kuimba on beat, Lord help me. Nilikuwa na, I used to tell it to God as it is. So even wakati ilifika sasa ni kuandika nyimbo na nini, I just asked God, you've blessed me, you've given me a voice, you can give me the ability to write songs. You can give me the creativity to write songs. And I believed. And God began giving me songs. So when God began giving me songs, I didn't imagine I was going to be a big artist. I didn't know what God had in store. But I just stayed obedient to Him, obedient to the cause. And as I stayed obedient, God has done what He wanted to do with me. And He's still doing what He wants to do with me. So it has just come. God has just brought it the way He wanted. But I wouldn't say I saw it coming, but it's something I desired. Ni kitu ambacho nilitamani. Wakati ambapo unasema kwamba it has not been easy, kwamba haijakuwa rahisi. Ni nini hiyo unaweza kusema kwamba ama kuelekeza kidole useme hapa isipokuwa ni Mungu alinisaidia? Singepita hapo. Hiyo ni swali nzuri. Kwa kweli, changamoto ziko kwa kila stage. Hii safari, changamoto ziko kila mahali. Unajua the way unaanza safari tu ya kawaida, tuseme naanza safari ya kwenda magharibi, alafu nafika Limuru, kuna fog, kuna nini. Unajua kila stage iko na challenge yake. So for me, mwanzo ilikuwa ngumu sana kwa sababu unajua when you don't know something na unaanza. So you have to find information. You have to get people who have gone ahead of you. Watu ambao wamekutangulia kujifunza kutoka kwao. And some people are the right people, some people are wrong people. I fell in wrong hands, nini, you know. So I didn't have information. I didn't know how. I didn't know where do I go. Okay? So, but by the grace of God, nikaingia studio, nikafanya nyimbo. I didn't have money. Sikuwa na pesa there. I remember wakati natoka studio after recording, I still had a balance. And I didn't know where I was going to get money to clear ndo nichukue my stuff from the studio. But God has been gracious. And then after that, now you've sung songs. You can't stay with them in the house. How do I get these songs to the media? It was really a challenge. And again, remember, nikianza, the quality of my production yenyewe kusema tu kweli ilikuwa tu kuna nyimbo nyingine tunapenda kucheza hapa. Yani tu quality ya production ilikuwa tu oye. Hauonekani. Ndio hiyo sasa. Ilikuwa tu oye. So it's been a tough one. But here I am. And like where I am now, the challenge is different. Okay? The challenge is a bit different from when I was starting. Because right now, expectation ni high. Okay? You know, after umetoa narudisha, nakubaliana, na ndio yako, you know, msaidizi hizo zote, people are waiting for the next song. The next song ya Gloria. But you see, for me, it's a positive challenge because it makes me go back to the source of all those other songs. Makes me just go back there, Lord, here I am. I'm a vessel. I mean, whatever else you want to tell your people, I'm here. I'm a vessel and I'm available. Just give me the message, you know? So basically what I'm saying ni kwamba kila stage iko na its unique challenges. Kwa hivyo hakuna ambayo inafanana na nyingine. Zinaweza kufanana in one way or the other, but every stage itakuwa na an aspect of its uniqueness. Goodness. That is Gloria Muliro hapa ndani ya Utukufu Show. Na anaelezea jinsi ambavyo Bwana amempeleka. By the way, I've been saying this since Monday. Kwamba wakati ambapo tunaleta msanii hapa ili aweze kutupatia safari yake, yeye mwenyewe atuambie this is what I've gone through, this is where I've been, na Bwana amenineemesha kutoka hapa hadi hapa. Kwa sababu ni vizuri kusikia kutoka kwa mwenyewe, na mwenyewe akitueleza kwamba kuna changamoto, wewe ambao unatamani kuwa kama yeye, ni unajipima kwanza, unajiuliza, will I be able to handle the challenges? Ama nitaweza kweli kubeba ule mzigo ambao Bwana atanitwika kama nataka kupita safari kama ya Gloria. Kumbuka kwamba unaweza kusema nasi katika 22914
Shukran sana mpenzi mtazamaji wetu mahali popote ulipo. Bwana Yesu akubariki kwa kuchagua runinga hii ambayo ni baraka kwa taifa letu na pia dunia nzima. Najua kwamba utakapokuwa unaendelea kutazama pale hautatoka jinsi ulivyo, kwa sababu tunapoendelea kusikia ushuhuda na safari ya Gloria, najua kwamba kuna kitu unapata ukiwa tu mahali huko. Unaweza kunote down ama unaweza tu kuandika mahali, kwa sababu baada ya hapa utaweza kwenda mahali na utafanya ile ambayo tunasema kureflect, na usikie kwamba umejengeka na umepata motisha, umepata ile inspiration, hope ya kuendelea na maisha. Karibu tena Gloria. Asante. Now, you know, I follow you from far. Na kufuatanga tu. Na kuna kitu moja najua. Kama kuna nikuite tu a lady ama mwanamke ambaye najua she's tough ama she's made of steel, ni Gloria. Am I wrong? You're right. It's by the grace of God. Amen. Na nikikufuata hivi, unajua kuna vitu unaweza kujipima nazo, unasikia hiyo kama ingenipata mimi hapo sijui kungekuaje. Yeah. Na behind the scenes tumeweza kuongea na nikakueleza kwamba the main reason ya hii interview ama mwaliko huu ni kwamba ukaweza kuinspire mtu ambaye anatutazama pale. Yeah. Isiwe tu ni kuhusu uliimba lini, what was your first song. Iwe tu ni kitu ambacho kitaweza kujenga mtu. Na kuna wengi sana wanatufuata kwanza, especially on our Facebook page. Naona comments zikiingia. In the next link, I promise you nitaenda kuwatambua. Lakini kwa sasa Gloria, I know umeweza kupitia mambo mengi sana, hata sijui kama yanaweza kutoshea hii interview. Lakini ningetaka tu utuambie wakati ambapo ulisikia kwamba mimi nitaacha na hii mambo ya nitaachana na kuimba. Kumeni expose sana. Kama ningekuwa tu kwa maisha yangu, singekuwa napitia chenye napitia leo. Na si mara moja tu, by the different times contemplate hata you know, yani unafika mahali unashindwa ulijiita ama uko sure, yani uko sure what's happening, aujui kama utasimama, aujui kama utamake it. Unajua, because mambo inakuwa mengi. I remember kuanzia tu mwanzo nakumbuka hata nikianza kuimba, sauti yangu haikuwa mzuri na nilichekelewa sana, by the way. And at that point, right from the beginning, at that point niliconsider kuachana tu na kuimba. Kwa sababu nilikuwa nikijaribu kuimba pale kwa home fellowship. Jaribu kuimba, sauti inatoka vibaya, ninachekelewa, nini. Kwa hivyo, right from the beginning nilikuwa natoka pale niko discouraged. Naenda kwa nyumba nashindwa nitaimba tena ama nifanye nini. Ninafikiria nama niache tu because I can't sing like so and so. Lakini kwa neema ya Mungu tu, wakati naendelea kuomba, Mungu ananirudishia ile neema tu ya kuimba. So along the way also nimekutana tu na mambo ambayo imenifisha moyo. Mambo ambayo nimefikiria sijui nitaweza, sijui nitasimama aje, sijui nitasimama tena. Unajua, mengine hata yakaenda public. Unajua, vipindi vigumu tu ambavyo nimepitia, lakini vimekuwa vya majaribu sana. Vimekuwa very trying times, especially to my ministry. Lakini nimesimama. Na ndio maana nilianza na kusema foundation inakuwa very important. Kwa sababu wakati msingi ni Kristo ambaye yeye ndiye amekuita, unaweza kusimama. Hata mawimbi inapokuja, inakuwa ni ile nyumba imejengwa katika mwamba, sio nyumba ambayo imejengwa katika mchanga. Kwa hivyo ni vipindi vingi. Basically what I'm trying kusema ni kwamba kuna nyakati tu nyingi ambazo nimesikia kufinywa, nimesikia unajua almost crashing kwa sababu ya challenges here and there. Lakini Mungu tu amenishikilia. Awesome. Na katika safari yako, nyimbo zako zinasikika kama huo unaimba sehemu ya maisha yako. Ama ushuhuda wako. Ni kweli? Ni kweli. Nyingi ya nyimbo zangu nimeimba ushuhuda wangu ama mambo ambayo nimekuwa napitia. Acha nikupe mfano. Wimbo kama Narudisha. Najua ni wimbo ambao umebariki watu wengi na unaendelea kubariki watu wengi. Sababu shetani amemess na maisha ya watu wengi in many ways. Na kuna uwezekano mtazamaji akanitazama hivi nilivyo, akafikiria hawa wananga shida. And Lawrence ana shida. Gloria vile anakaa kwa TV haezi kuwa
shetani ameiba anything in her life. But this song, wakati Mungu alinipatia huu wimbo, ilikuwa ni message yangu kwanza mimi. Message yangu kwa sababu I was at a place where I was like trying to fight. Nilikuwa najaribu kufight to get back some of the things the enemy had stolen from me. But then Mungu akanizungumzia mara mbili. Mara ya kwanza differently, mara ya pili through this song yanarudisha, na Mungu akaniambia I will restore, mimi mwenyewe nitakurudishia zile zote ambazo nzige wameiba kutoka kwa maisha yako. So that's just an example. Msaidizi, this song, oh my God, it came at a place where I was just like, Mungu, ninahitaji msaidizi. I was just being so honest with God. Talk about matokeo, talk about ndio yako. These are just songs ambazo I was singing my life. Actually, ukiangalia wimbo kama ndio yako, the lyrics and the video is just my life. I was just putting my life in a song. So it's true that most of my songs I have sung what I have been going through. Have you ever written a song, umeandika wimbo, alafu ukaona sasa hii sasa ni kama mimi kabisa, nikiimba hivi si watu watani-interpret? In fact, kuna nyimbo ambazo nimeandika. Niliandika kitambo. I have so many songs. Zingine nishaimba, zingine sijaimba. Kuna nyimbo ambazo niliandika wakati nilikuwa yani kwa kilio ile tu yenye. Unaelewa? Naelewa sana. Na sasa sahi, because Mungu alinitoa pale, I'm like, sasa do I sing this song? Sasa do I release? Do I release it? Because nikirelease itakaa ni kama I'm singing my story. But anyway, most of my songs imeimba story yangu, but kuna zile zingine ambazo if I sing them now, it doesn't mean that's where I am. Sure. It means I want this song to encourage someone who is going through something. Oh my goodness. There is power in music na there is power in a song. Na kuna wimbo ambao uliweza kushirikishwa na father in music Ruben Kigame. Sijui kama ule wimbo uliweza kupatia nafasi ya kupata ama kupatana na watu ambao hawakuwa wanajua mziki wako, ukakupeleka sasa katika level nyingine. The thing about collaboration ni kwamba unajua tuko graced differently. Sure. So the thing about collaboration ni kwamba ina expose both parties ama the people who are participating. It exposes them to the other you are following. If I do a collaboration with you, it's introducing me to your following. So it introduces you to my following. So definitely doing that song with Ruben Kigame, and I honor that man of God. He began inspiring me from when I was young. Very young and still schooling. So kufanya huu wimbo nae, I know it opened bigger doors for me because it introduced me to his following and people maybe who are not very much exposed to my music. Sure. And it introduced him maybe to my following, but I'm not sure about that because he was already there. He was already there, alikuwa already, and I inspire so many other people. And on the same note, is it a challenge wakati ambapo sasa wewe umeweza kuimba na Ruben? Na sasa kuna msanii mwingine kama Ann hapa anakimbizana na Gloria, anataka kolabo. Sijui kama una changamoto ya ambao wanakuuliza kwamba ningependa kukolabo na wewe ama kuna watu ambao maybe ni wasanii hata maybe huwajui lakini mtu anataka afanye kolabo na wewe. I get that so much every day. Imagine every day napatanga hizo requests mingi sana. But nilifika mahali pa kujiuliza ama mara nyingi huwa nataka kujua why does this person want this collaboration, just to check my spirit and to just be sure that this collaboration kama itafanyika, it's in the perfect will of God and it's not out of someone's desire to shoot to the top. Because a lot of times utapata someone has struggled and struggled and struggled hapo pa mwanzo. Mtu ameng'ang'ana sana mpaka anajitafutia formula ya kwenda juu. Nana? Na formula watu wengi na kwanga nikipata fulani ni collabo na yeye nitashoot. And sadly that's what I get a lot. By talking to people I realize okay, huyu anataka kupenya haraka. The intention inakuwa ni kupenya haraka. But there's something that happens hapo unaona hapo pa ku struggle. Hiyo kuchongwa na Mungu. Hiyo maandalizi si rahisi,
Lakini if anyone is going to make it, if anyone is going to be used of God in a higher grace, then hautahepa hiyo. You have to go through that. Lazima tu utayarishwe, lazima tu chongwe. And unapata kwamba people ambao wameshoot to the top and they are not ready for the top, they can't handle the top. She spoils them. Yeah, you can't handle the top. So God gives us, hata wakati tulikuwa tuna grow up, and I don't know if it happened to you, but mimi nili grow up in the village. And I remember tukiendanga mtoni, mama alikuwa anatupatia mitungi ile inatoshana size yako. Unaelewa? So sikumbuki wakati ambapo mama alinipatia mtungi ya 20 liters at the age when I could only carry 5 liters. So alikuwa anapima viwango. Wow. So kuna watu ambao wanapata stardom na hawajui kuhandle stardom. Unaelewa? So that's why God takes us from one glory to another. And me, I always encourage young artists, usikimbilie kufanya collabo for the wrong reason. I'm not saying collaborations are bad, but if God's formula, because God has a formula for everyone he calls, if God's formula is to connect this person and this person so that he'll be glorified and so that this person can rise, well and good. But let it be God's will. Awesome. Na sasa kama Gloria, do you have people you mentor? Watu ambao unashika mkono ama unawaongelesha tu, ama maybe unapatia mtu direction, unapata nafasi unasikiza muziki wake, umeona akikua? So many, and I think that's what makes me proud. That's what inanifanya na feel my ministry has an impact on someone's life, because like I've said, mimi kuanzia mwanzo, I've grown through very many challenges, and the mistakes I've made, the challenges I've gone through, I wouldn't want to see someone else going through, and yet I can tell them, hapa fanya hivi na hivi na hivi, don't do this, don't do this. It gives me so much pleasure and pride to just hold someone's hand. Na hata kwenda naye studio. By the way, there are people nimeenda nao mpaka studio. They stand on the mic. I stand next to them. I sing. I tell them, sing what I've sung. Goodness. Oh yeah. Powerful. Oh yeah. I got with them because I want to help them, and I do it wholeheartedly. So and because that's something that I love doing, by the way. I really love doing. I love holding people's hands. And by the way, let me make this disclaimer. Holding people's hands does not necessarily mean collab. Okay? And does not necessarily mean kwamba watakuwa kama wewe. It does not mean watakuwa kama mimi. No. Okay? So I can name people. I just don't want to name, but I have names of people that I have mentored, I've taken them to studio, and there are people when nimeona growth in them, mpaka now I no longer go with them to studio. They just go. Okay? I can only listen to their song and tell, umefanya vizuri, ama change this and this. But basically, it gives me so much pleasure to mentor. In the levels of growth ambazo unaweza kupoint out in your ministry, na tumeweza kupata wimbo mmoja hapa wa msaidizi, na tukaona venye ulikuwa siku hiyo na hauku unaonekana vizuri. Ni mambo gani unaweza kupoint out? Ngoja nicheke. Anyway, unaweza kupoint out kuhusu growth yako ambayo pia wewe unaona pia mimi hapa Mungu amenisaidia nimegrow. What can you point out? Ann, hey, acha nikwambie. When I started coming up, of course, when you start coming up, people will see you, and when you are on top, you become a topic, and people will say what they want to say about you. People will give their opinions about you. And before you toughen up, before you develop that thick skin, unajua utajipata tu unalia. And then, because so and so, because gazeti fulani imeandika sijui nini. Nikafika mahali, so people have their opinions, but who am I? Who is Gloria? Unanielewa? Who is Gloria? So I had to learn to define myself. Kajua, okay, I am Gloria, I'm a child of God, I am this and this and this. I'm not what someone else thinks about me. So it ceased to be an issue like, someone can talk about you, let them say. That's
their opinion. What does God say about me? Oh goodness. Okay. That's so powerful. Na wakati ambapo unajua umesema when you know your identity in God, Yeah. doesn't matter who is saying what. Doesn't matter. Sijitesa hapa na kuimba wimbo na mwenyewe yako hapa. Hebu kimbia hapo hiyo chorus. Alafu utanibaka, eh? Sawa. Because uko na sauti poa sana. Sawa. Okay. Look to Jesus and believe. Look to Jesus and receive. Whatever you may need, you will surely receive. Sio wakati wako hapa na wakati ya wako najiumiza hapa. Hapana. There's a difference. I love that song. Thank you. Napenda huo wimbo na most of your songs. Nimekwambia mimi huku hata juzi kwa live video hivi. Napenda sana your new song. One of my best songs ambazo napenda zako. Naweza shangaa kwamba si wimbo wa kitambo. Ni wimbo ambao nasema nakubaliana na neno lako. I love that song. Na kabla tuende sasa kwa the next question ambayo ni moto sana. My producer ambayo anachekelea surely. Why now? Why? Mildred Lusava Mili kutoka Embakasi. Anasema very present. Na najua umesikia ushuhuda wa Gloria. Najua unatufuata. Thank you so much. Lena Mwaniki, asante. Najua pia wewe umekuwa ndani. Nicodemus Kimathi, thank you so much. Ni pastor kutoka kule JWM Mitungu Meru. God bless you. Githua Koinewa Kamasharia, good. Charlene Malesi kutoka Kakamega, unasema well represented. The songs of Gloria really inspire me. Please nichezee one Luya song. Okay. Haya, by the way, umeimba pia na Kiluya. Acha nikwambie nilianzia na Kiluya. Alafu Kiswahili likujaje? Nilianzia na Kiluya na watu wa nyumbani. Naona watu wa kachi nini hawa nyumbani. Wananijua, hawakuanza kunijua na historia na nini. Walinijua na Omwami wanje aleta, ni mulanga aleta. That's the song walianza kunijua na. Wow. And Mungu akakupatia tu neema ya Kiswahili tu. I think niko versatile. Mimi naweza tu imba. Mimi hata nishaimba Kijaluo, nishaimba Kikamba, nishaimba Kikuyu, nishaimba nyingi tu. Ati ukaimba Kikuyu? Hata Kikuyu kama ukaimba aje? Jesu ni gwendete. Sawa. Samuel Gitoga. Tuko live glued to TV. Pastor Samuel kutoka JWM Lloyd Tok. Asante sana. Dominic Nyabuto unasema Kisii County, Keumbu Base, tuned in mpaka tamati. And by the way, kesho katika Kigosho Night Live huwa tunaimba live on Friday. Na siku ya kesho niko na wageni kutoka Kisii. Wow. Yes, Pastor Martin akiongoza team kutoka kule upande wa Kisii. Watakuwa live na please watu wa Kisii msiniangushe. We are going to do it hiyo sasa, hiyo ya huko Kisii kesho. Praise Nancy Bindio. Unasema Karori tuned as usual. Asante sana. Salome Geoffrey present kutoka Umoja tu. Jacinta Okia Mlolongo present. Asante. Ann Mwangi K-Road tuko ndani, mgeni wa leo. Karibu sana. I love your songs. Yani watu wote ambao wako hapa wanasema wanapenda sana mziki wako. Asante. Mliz Nanjala. We, nasoma aje na hii ni jina yake. Nanjala. Hi Ann, salimia Gloria sana, nyimbo zake unibariki sana. Walio wenye wako huku ndani. Nancy Mbushi watching, asante. Derito asema Mahiga, asante sana. And by the way tu mnaweza tu kunisamee sababu hiyo accent ya huko huwa inanitesa sana. Shadi Menet la Kweta Mungu anasema Rimuru niko ndani. Grace wa Sunrise Kangemi, asante. Anasema hello Ann, watching Utukufu show from Kangemi with team Sunrise. Asante sana. Jeff Melodies, asante. Dennis Otieno, this is the day that the Lord has made. Ann Waidedo tuned, asante. Fresher Favor, Umoja One iko well represented. Naomi. Jumbe ni nyingi sana. Na wote wanasema kwamba wanakupenda na wanapenda mziki wako. Asante. Tunaelekea kumalizia. Na umetubariki na nyimbo nyingi. Ama unachukuanga muda gani kabla ya kuachilia ama kurelease wimbo baada ya kurelease mmoja? Mimi sinanga muda. Ni kuambia tu kweli sinanga muda. Kunaga. Muda nayo. Anyway.
kuna vipindi ambavyo nimekaa even zaidi ya mwaka sijatoa wimbo. Because I believe in flowing with the, just following the leading of God. So naweza kutoa a song after another, naweza toa back to back like a month after, or ama naweza kaa mwaka. So me, I don't have like a definite time like in this duration nitatoa wimbo ama after this time nitatoa. It just all depends. Naona sasa kama kila mtu anarudi kwa live recordings, live concerts. When are you intending kutuitia moja? Soon and very soon. Soon and very soon. Kwa hivyo pia that is the way to go. Of course. By the way, Anne, mimi, like I said, mimi nikianza kuimba nilianzia kwa worship, after the home fellowship, niliingia worship team. So nikaanza kulearn, kufunzwa, kuimba live. I really love live music. And my strength, wale ambao wananijua vizuri, strength yangu hata si studio ati playback ama ati kurecord in studio. My strength is in live music. Actually, a lot of times when I do the songs I've recorded, when I do them live, it's totally different. Totally different. So very soon I'll be letting you know. But meanwhile, I sing in my church. My church is New Hope Outreach Ministries. Tomorrow we have Sunday, not tomorrow, we have a special service. Karibuni sana. And I'll be ministering live. So for anyone who wants to see me sing live, karibu sana. Awesome. Are you asante sawa. Are you planning to kuwa na band ama utakusanya tu watu ambao unajua wanaimba ama you have your own band? There is a band I work with. There is a band I work with. And by the way, I've done concerts. I've done live concerts, several live concerts. Maybe not zangu. Zangu nimefanya some years back, but I've been featured in other concerts and I've sung live. But I will be doing my solo concerts. Okay. Yeah. Now, kabla nifike kwa hiyo kitu nasikia nikiambiwa, kule kwenu nyumbani kule Western, watu wengi ama waimbaji wengi hata music ministers in different churches, they look up to you like you're a source of inspiration to them, you're a mentor to some. Sijui kama kuna kitu ambacho umewahi conceive in you kwamba unaweza kufanya ambacho kinaweza kufanya kule kwenu kuwe na watu wengine ambao kama hawatakuwa kama Gloria, watakuwa tu ni mbegu ambayo ulipanda wakati wako. I've done, si hata ni kitu nimefikiria kufanya. Ni kitu nishafanya. Nishafanya na naendelea kufanya. And I usually do, uko nyumbani huwa nafanya youth mentorship programs. Ambapo I gather youth. I give them platform. They showcase their talents. Those who sing, those who do comedy, those who dance. And normally it's just like a full week. We do road shows, So the main objective and the main goal of that is just to mentor the youth, to inspire them na discover talent, na kuwaonesha kwamba there's a platform, you can showcase whatever God has put in you. So it's not something I've thought about only. It's something I thought about it and I started doing already. Thank you for coming. We love your ministry. We love your music. Asante. Na nikupatie tu dakika moja upeane parting shot yako. Kuna kitu ungependa kuambia mtazamaji wetu? Ningependa kwanza kushukuru sana kwa kuwa nasi hewani kwenye anga ya Mwangaza TV. Na nataka niwadedicate to my new song. My new song inaitwa Anatenda. And mara nyingi tumeimbia watu msilie, kutia watu moyo nini, but at times people need to be reminded that huyu Mungu yuko. Huyu Mungu anatenda. Huyu Mungu, he actually answers prayer. It doesn't matter how long your situation has lasted. Kuna watu ambao maybe they're giving up. But, God is in the business of blessing. He's at work, So be encouraged. No matter where you are at, no matter what you're going through, be encouraged because God has not forgotten about you. There is hope, and Mungu ambaye amebariki, amenibariki, ametubariki, anaendelea kubariki hata wewe hajakusahau. He will come at the right time. Sure. So do not give up. Do not give up. Maybe just go and listen to that song. If you don't know the song, just go on my YouTube. It's Gloria Muliro on my channel. Listen to the song, and I know to be able to bless you.
Awesome. Thank you for coming. The Lord bless you. Amen. Tutakuita tena na tena na Nitakuja tena na tena. utakuja tena na tena. Asante, na ukirudi mashambani kule uhakikishe ukija umetuletea kuku. Kuku lazima. Kuku mrenda hivi. Yeah. Hata kandisi pia. Sawa, si utuongeleshe tu, utuambie utatuletea sasa na lugha ya huko. Najua kuna watu wanataka Teresia Kakamega. Sasa. Ninja ingo. Namba derre holi komia namba derre ho ingo. Derre chimena ndoboba. Your social handles? Gloria Muliro. Please follow me on Instagram, Gloria Muliro. We thank you so much kwa kuwa pale kutazama. Bwana akubariki sana.